Ebbaluwa y'omusibe Male Kiwanuka Mabirizi. Nze Male Mabirizi Kiwanuka mulwanyi munnammwe. Ndi musibe naye muyinza okubanga munsinga okuba abasibe. Ebbanga gwanvu tuzze tulafubana okununula eggwanga lino. Njagala okutwala omukisa guno okwozaayoza bannayuganda bonna olw'obuwanguzi bwe tutuuseeko olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna omwaka 2026 nga tugenda okujaganya okuzaalibwa kwa Kristo. Buno bwe bubaka bwange obuboozaayoza abalwanyi bannange nga tugenda mu kujaganya amazuukira ga Kristo. Buno bwe bubaka bwange obuboozaayoza olw'obuwanguzi bwe tutuuseeko eri Ssaabalamuzi w'eggwanga lino Dr. Flavian Zeija ne mulamuzi munne Musa Sekaana, bano nga bali mu kooti ejulirwamu ne kooti enkulu nga Ssaabalamuzi Flavia Zeija yakulira n'essiga eddamuzi. Leero ng'ennaku z'omwezi lumu kyeyolese kaati nti emisango egyali ginvunaanwa tegyaliko mitwe na magulu. Era tukirabye lunye nti oluvannyuma lw'obuwanguzi buno Ssaabalamuzi w'eggwanga lino yeewogomye ku lubalaza bwe bamulemesezza oyingira mu nnyumba n'agezaako okweggama embeera ebadde mufutubaddeko, enkuba ebadde mukuba olutatadde. Obuwanguzi buno tubuzaayo eri balwanyi bannaffe mwenna, naye nga twongera okubakunga n'okubakubiriza okwegatta wamu ne bannaffe abakyali mu busibe nga bwe mulimu eyo nawankubadde mulowooza nti temuli mu busibe. Mu ngeri emu oba endala tubakunga okunyiiga, okuguguba, okuteekawo embeera yonna eremesa enfuga etali y'amateeka musiga eddamuzi. Nga twegatta kwabo bannaffe omuli Bamuwanga Kivumbi, Bawayisa Mufumbiro, Babesigye, Balutale, Obed ne bannaffe abalala Basauda Madada, Edi Mutwe, twongera okubagamba nti abo bali bubeezi mu bisenge, munaatera okutwegattako bwe muba temutwegasseeko mu kulafuubana kwe tuliko okununula eggwanga lyaffe. Leero nziziddwa eruzira olw'emisango eginvunaanwa nga gino omulamuzi wandigambye nti akutte akasango ka mubbi wa nkoko n'akasalirako omuntu ekibonerezo eky'okufa. Tukkiriza nti ekitongole kya UCC kyekyandibadde kivunaanibwa okubanga kinvunaana bwe mbanga neeyisa mu ngeri emenya amateeka, naye kyeyolese kaati nti olw'obubuze w'okwewogoma kwa Ssaabalamuzi Dr. Flavian Zeija ne munne Musa Sekaana basazeewo okukozesa kkooti eno era okwongera okunyigiriza. Obubaka obw'okubakakasa nti nkyali mugumu era nja kulemerako ng'abo abaatukulembera buli mu butakkiriza binsomeddwa ng'emisango gye nazza. Buli mu kugamba nti omulamuzi ono talina buyinza bunkozesa era kintu ekimpeebwa ssemateeka ng'eddembe lyange. Essanyu eddala wendijja kwe kugamba nti omulamuzi ono eyeepaatiise mu kumpozesa nga buli musango ogumuleeterwa agweddiza olw'ebyo bye mwogerako nti mukaddoni Wanyama we tutalima Kambugu. Nja kiremerako era nja kumusaba okutuusa ng'essiga eddamuzi limukutte ku nkoona okumugamba ave mu misango gy'alinamu obwetaavu. Kyeyolese kaati balooya bange bwe bagezezzaako okugamba omulamuzi ono nti Oweekitiibwa omulamuzi w'otuukidde okugamba nti kati mulabika mukkiridde awatakkirirwa, kitegeeza olina kuva ku mmeeza ewozesa mulamuzi n'alaga nti abadde ateekawo obutebenkevu mu kkooti. Ndi mumativu era nnyongera okubakunga bannaffe abatwegasseeko n'abatannatwegattako abakoze omulimu omunene okulaba nti tuwangudde olunaku lwa leero Ssaabalamuzi Dr. Flavian Zeija ne munne Musa Sekaana. Twongera okubeebaza olw'obugabirizi bwe mutuwadde mu kkomera. Tuli bulungi, tetulina nkizo egenda twekkiriranya okutuusa nga tumaze okugoba abantu be tuyita nti baffere musiga eddamuzi. Nyongera okubakunga ababadde bagamba nti mufunyemu enkeka mu kusonda ssente, mutuukirire abantu baffe ab'enjawulo be tuzze tukolagana nabo mubaweereze ssente ezo. Okwebaza okw'enjawulo eri bannange abali Oman, Abu Dhabi, Kuwait,
olw'obugabirizi bwe mutuwadde twasobodde okufuna emitwalo gya $2 omwezi oguwedde. Tujja kwongera okubawa embalirira eno ebbanga lye tunaamala mu busibe. Twongera okubagamba nti twawaabidde ssaabawolereza wa gavumenti olw'okuba nti mbadde mmaze ennaku ezisukka mu ezo ezaali zisuubirwa okuva kkooti etaputa ssemateeka lwe yasazaamu ebyali binvunaanwa. Twongera okubaga nti omusango ogwo gwateereddwa mu kkooti y'obuvanjuba bwa Afirika era ng'ekiseera bwe kinaaba kituuse tujja bategeeza mu butongole lwe gunaawulirwa. Twongera okubagamba nti ennamba zaffe ezo ze mubadde mussaako ssente muzikozese nnyo, ziri mu mannya gaffe. Nze mulwanirizi munnammwe Male Mabirizi mu lwokaano lw'okwenunula amajjaguza g'amazuukira ga Kristo amalungi. Male H. Kiwanuka omusibe. Mr. Simwe, I don't know how you usually proceed in criminal matters. What I know is the person takes plea and then the documents are available. It is well. That's why I read you the charges. If I read the charges, then you can have a discussion with him. What is he going to do? I have a long list of cases. I understand that you are not I don't understand the ambush. I don't understand the ambush. But your worship, my parents won't have. Just go through it. Your worship, according to you, I was sent by the apply for refusal of my judicial office. You know the law. Am I the one applying for refusal? I'm the one applying. I'm saying I don't want to read the plea. I need to consider all those factors. Look at that, take a plea, Mukama. Maybe or you for take a vote. Take plea. Well, yes, very well. Yes, Your Worship, the procedure in criminal matters is that the DPP present the charges because the DPP has the preserve to know what charge to press against who depending on the evidence. Therefore, the role of the court is to read the charges to the accused person, and the accused person's role is to plead those charges. That's not the position. And where the accused person is unwilling to take plea, court can take plea on behalf of the accused person. It is deemed to be a plea of not guilty. Now, I want the judicial officer out of the case. Can you give the prosecutor time to speak? Oh. So, in the premises, Your Worship, it is not logical to have a standover. They can only ask for a standover if they are applying for bail or something like that. But in terms of plea taking, there's no provision for that. So in the circumstances, Your Worship, we prefer to have the plea taken and we push into some other business. If the accused person is not willing to take plea, then the court can take plea on his behalf and enter a plea of not guilty. In rejoinder, I'd like to fair hearing you have and ask you. And for the first seat, non-democratic. And in the case of Pascal Montreal, actually, you have not taken plea in this matter. That case I'm referring to, I wish you listen and put in on record. That case says criminal proceedings start actually even at police. There is no law to say that they start after taking plea. No. No one has said they start after taking plea. Now, put me on record for the reasons I've raised. Mr. Mabirizi, why do you want me to listen to you respond to what you say? I'm responding to it more. And I'm saying that position is safe, is fraud. Why is it fraud? Because when they bring me before the judicial officer, who was, for example, my ex-girlfriend, who is my neighbor, I don't wait for that judicial officer to ask me the charges. I raise the recusal instantly. In this case, which judicial officer was your ex-girlfriend? Allow me to present my recusal. You and I know you have a background, which I've always told you even in chambers. Which background do you have? Did I tell you in chambers? You know it. You know it. We are in chambers. That's why we went to chambers.
We went to chambers, we spoke. I don't want to bring what happened in the chambers to bring it here. The problem, Your Worship. Is it you asked to go to chambers on that day, or it was my lawyers? Anyway? I instructed them. Anyway, Mr. Mabirizi. First way, Your Worship. You are the allocating officer here. Yes, I am. You give this house to yourself. What's wrong with that? There's something wrong. You know me, you know our background. There's something wrong. Anyway. You like me paying on fake grounds to do national ID. And you want to take another plea? Richard, I have spent 60 months on demand. Mr. Mabirizi, I think we are reaching a breaking point. Do not be too excited. Your Worship, If you're not going to speak with decorum, we are reaching a breaking point. But I've broken before. You have broken me for 60 days. These are 14 days since listen to me. I've been listening to you. You listen to me. Why don't you allocate this file to another judicial officer? There is an administrator at this court. This court has about, is it 7? 7 Mr. judicial Mabirizi. officers. Anyway, since if There isn't another chief at the end of this. You can even give this case to Chief Magistrate Rumuni. Why is it you always haunting me? Yes, you are haunting me. You made me argue bail for a full month, arguing bail in a magistrate's court. Your Worship, allow me to submit briefly. I wanted to file to the Magistrates Court Act. Yes, Mr. Mabirizi, thank you. Okay, most obliged. Thank you. I know that under section 124, Yes, yes. subsection 4, Yes, this matter can still proceed. exactly. That's what I wanted to cite it. Most But the obliged. Constitution says what? I will communicate the charges for your information before a decision is taken. So the charge sheet reads Uganda versus Male H.K. Mabirizi, a male adult, aged 39 years, in Uganda by tribe, a lawyer, a resident of Mulago Chiwongu Zone, Kawempe District, Kawempe Division in Kampala District. Count 1, the statement of offense is publishing fake news contrary to Regulation 110E of the Uganda Communications Licensing Regulations, Statutory Instrument Number 95 of 2019. Particulars of the offense: that you, Male H. Mabirizi, H1 during the month of January 2026, at various areas in Uganda, including Kampala and Wakiso districts, or thereabouts, via TikTok account at male.mabirizi, accessed through telecommunication platform of Airtel Uganda Limited, using SIM card number 0701881231, published an audio-visual news story wherein you stated that the Honorable Chief Justice Dr. Zeja Flavian, the Chief Justice of Uganda, is a conman, a fraudster, corrupt, a file grabber, and sold off his property to pay a bribe for his appointment as the Honorable Principal Judge of Uganda, whereas not. Is that true or false? I applied for a recusal. The second count. I need to be a record of The second count. And this court has a jurisdiction for that count. The second count. The second count is publishing fake news contrary to Regulation 110E of the Uganda Communications Licensing Regulations, Statutory Instrument Number 95 of 2019. The particulars of the offense are that you, Male H. Mabirizi, H1, during the month of January 2026, at various areas in Kampala, at various areas in Uganda, including Kampala and Wakiso districts or thereabouts, via TikTok accounts at male.mabirizi, accessed through telecommunication platform of Airtel Uganda Limited, using SIM card number 0701881231, published an audio-visual news story, wherein you stated that the Honorable Justice Musa Sekana, the Justice of the Court of Appeal of Uganda, is a conman, a fraudster, whereas not. The third count is broadcasting without a license. Can you listen to me? I'll ask you to respond at the right time. Broadcasting without a license, contrary to sections 28, 1 and 2 of the Uganda Communications Act, Part 103. The particulars of the offense are that Male H.K. Mabirizi
Kiwanuka during the month of January 2026 at various areas in Uganda, including Kampala and Wafiso districts, or thereabouts, broadcast via TikTok account at Male Mabirizi without a license issued by the Uganda Communications Commission. So you're now asking me, what are you? On count one, is it true or false? On count one, I plead double jeopardy and lack of jurisdiction. Double jeopardy and lack of jurisdiction. On count two? Double jeopardy, lack of jurisdiction, and refusal for the judicial officer. And I'm going to elaborate after all those counts. And on count three? Double jeopardy, lack of jurisdiction, and refusal by the judicial officer. The double jeopardy is rooted under Article 28 of the Constitution. Article 28.9. Before you elaborate. 28.9. Before you elaborate. Male Mabirizi kooti yalisazaamu era kati n'ebitongole bya gavumenti bitandise okusama nkola kooti kye yasalawo. Ensonga lwaki olwaleero tuze mu kooti Male Mabirizi gwe tuza okuwolereza ku musango gwa computer misuse ne batwaga nti omwami wa gavumenti aguggyeeyo, asazeewo aguggyeeyo ng'asinziira ku nsala ya kooti ya constitutional court. So ffe tulowooza nti omunnayuganda aganyulwamu ku tteeka eryo eryali eteekezibwa ennyo tulabye abantu ab'enjalo nga babakwata. Naye ate tuli bennyamivu nnyo engeri gye batwitinga Male Mabirizi okulabika nti ekitongole ekya gavumenti oba esiga eddamuzi bakozesebwa mu bukyamu, nti omuntu gwe wakagamba nti bamuggyeko emisango ate n'olaga nti akaseerako kennyini waliyo emisango emirala, waliyo fayiro endala gye tulina naye ate fayiro tetugimanyiiko, tagirabangako, tebamuyitanga ku fayiro ndala. Kitegeeza nti fayiro yennyini gye basazizaamu ate gye bakozesa okuleeta emisango emirala. Ekyo kiba kikyamu nnyo, kimenya ssemateeka era tekikontana ne ssemateeka n'eddembe ly'obuntu. Eyo nsonga lwaki ne Male Mabirizi mwennyini naye asabye ne kooti nti owaayi nandibadde nfuna kadde nenjogeramu ne balooya nenda oba asobola okuteeka mu balooya okumpolereza. Kwafe omusango ogubadde gutuleese gubadde guwedde, ate n'oleeterawo omulala tuguwangudde guwedde, ate n'oleeterawo omusango omulala immediately mu kooti nga tukyaliyo tukyatudde n'otuma n'akakisa okwogera n'omuntu n'omusibe okugezaako okulaba ngeri ki gye tusobola okumuwolerezaamu. Etteeka likiriza kye tuyita fair hearing mu Kawaayiro 28 aka constitution wa ssemateeka nti buli muntu yenna avunaanibwa omusango alina eddembe okubeera nga alina munnamateeka oba amuwolereza okulabika nti alina obuyambi oba okumusobozesa okuwuza obulungi. So tulabye bye bamusomedde kosi bikyamu nnyo, biri muwulidde birivumbuka mu gavumenti byasomye nga ne charge sheet yennyini oba etteeka ly'omuvunaana tetunalirabako, naye mwennyini tanakirabako, naye kooti egamba nti bateeka obimusomera, ye ateeka obimusomera abikkirize. Naye tugenza okulaba nga era bye bamuvunaana nabyo era bikontana ne ssemateeka. Waliwo emisango egy'enjawulo egizze nga kooti enkulu esalawo neno yennyini yakasalawo. So kati tulowooza nti kuno okulwana kuli wakati wa nti ebitongole bya gavumenti naddala kati Ssaabalamuzi alwanisa muntu wa bulijjo, alwanisa eddembe ly'obuntu ng'akozesa ekitongole kyennyini kyakulira ekya Judiciary oba esiga eddamuzi. Tulowooza nti kikyamu nnyo, tekyandibadde nga kikoleddwa bwe kiti, era tulowooza nti bw'otunuulira etteeka lye bamuleeseemu nsaasira abo abalina zi TikTok account abakola content muyita content, kuba bagamba nti kati oyo Male ya broadcasting kiringa okuwayo amawulire ku TikTok account. Ekitegeeza nti gwe byokola eyo content bwe tunaatambulira ku bino bajja kutandika okubayola nga nseenene nga babatwala mu kooti kuba byoyogedde ku TikTok si bituufu. Ate nga ne kooti enkulu mu ggwanga yali yasazamu dda ekyogamba nti otaddeyo amawulire agatali matuufu musango gwa Onyango Bo ne Andrew Mwenda. N'olwekyo
tosobola ate kudda mu kooti n'okomyayo ebintu kooti bye yasazaamu n'ogezaako okuvunaana abantu ku misango egyo kimenya amateeka kimenya ssemateeka era ffe ekituluma oba kyetulwanyisa bino bye tubadde tubagamba nti esiga eddamuzi bayitiridde okumenya amateeka nga te bandibadde bakuuma amateeka naye ebitongole ebirala kuba kati DPP tebandibadde nga bakola kino kye baakoze nti wadde tumutadde olabya ddala nga kyakulabika nti Male Mabirizi tavaayo mu luzungu tukiyita persecution nti balwanyisa muntu nti mu ngeri yonna tuteekwa omufuna ndowooza bayinza n'okufuna akasango nti yabbye enkoko ne bamuteekayo ne bakozesa facts ezimu awo we tutuuse ng'eggwanga naye ffe tujja sigala nga tulwana era tuzze tubannyonnyola nti bino bye tulwanyisa yonsonga lwaki twateekawo kye tuyita radical new bar tetujja kusirikira bintu bye tulwanirira muntu wa bulijjo era Male Mabirizi aliyo nga hiro nga kyakulabirako kuba kati baze beekuba gye nga bakola ensobi bwe ziti nga zino ze mulabye olwaleero.